Ya, yang mau on cam silakan on cam, teman-teman. Kita akan mulai acaranya. Saya record dulu ya. Kita record dulu. Recording in progress. Ya, kita mulai. Good afternoon everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Sini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Didi Muladi yang sama-sama hormati. Kemudian narasumber kita pada hari ini Miss Retno. Miss Retno, apa kabar? How are you today, Miss? Cerah sekali kayaknya. Baik ya. Baik, teman-teman semua, kita dari The International Language Academy ya, TILA. Dalam hal ini akan, ya kita belajar bareng ya terkait dengan persiapan tes TOEFL yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Desember besok ya, minggu depan. Dan tentunya kita menyiapkan preparation ini hari ini ya, tanggal 23 jam 13. Kemudian nanti kalau misalkan hari ini di jam 13 ini nggak bisa, nanti kita sediakan juga waktu di jam 19 nanti malam. Jadi kalau mau malam minggu di pending dulu ya, kita belajar dulu. Kemudian di hari Sabtu minggu depan tanggal 30 kita akan melaksanakan tes preparation kembali terkait dengan persiapan TOEFL ya. Jam yang sama jam 13 sama jam 19. Dan kita harapkan teman-teman bisa fokus ya selama kurang lebih 2 jam ke depan atau lebih. Diharapkan fokus, kemudian kita sama-sama untuk mengamati, belajar terkait dengan agar hasil tes TOEFL-nya bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya, seperti itu. Dan itu yang kita harapkan. Dan semuanya kita mencoba untuk ya walaupun sambil bekerja, kita harapkan bisa bisa untuk memperhatikan tes preparation pada siang ini seperti itu. Baik, di tengah-tengah kita telah hadir yaitu Miss Retno Ramadina. Nanti beliau akan menyampaikan terkait dengan full preparation ini yang dilaksanakan pada siang hari ini, dan nanti beliau juga akan memperkenalkan diri secara langsung. Miss Retno ini sudah malah melintang di dunia tes pertuvelan ya, tes pertuvelan khusus bahasa Inggris, dan tentu beliau sangat expert di bidangnya dan kita banyak belajar dari beliau nanti seperti itu. Saya langsung saja serahkan pada Miss Retno, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Fungsu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat Bapak Dr. Didi Mulyadi, yang terhormat Bapak Fauzi SPD MPD, dan yang berbahagia rekan-rekan mahasiswa ya dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. So, good afternoon everyone. So let me introduce myself first. My name is Retno Ramadina, but you can call me Miss Retno ya, or Miss Nana. So today we are going to discuss together dealing with the TOEFL test ya. Jadi hari ini kita mau diskusi bareng-bareng ya gitu. I'm not going to teach you since I'm still studying also. Saya juga masih belajar ya. Belum expert-expert banget gitu ya, tadi Pak Fauzi agak lebih-lebihkan sebenarnya gitu ya. Ya, jadi kita diskusi bareng-bareng, santai aja teman-teman ya, nggak usah tegang, nggak usah aduh nanti bisa nggak ya, aduh nanti saya dapat skor berapa ya gitu. Jadi santai aja, kalau sambil mau cemil-cemil boleh, sambil mau siapin minuman boleh, but be aware of the material ya. Tapi saya harap teman-teman tetap aware, tetap memperhatikan materi yang mau kita bahas pada siang hari ini. Oke, oh ya, sebelum dimulai mungkin I think it will be better for us to have the camera on ya. Bisa tolong diaktifkan kameranya rekan-rekan mahasiswa. Astagfirullah, Hakim siapa ini anjir? Ya, boleh tolong diaktifkan kameranya. Tapi untuk mikrofonnya mohon dinonaktifkan ya. Kita sama-sama menjaga kondusivitas acara pada siang hari ini seperti itu. Yuk, saya lihat belum ada yang on cam ini. Boleh diaktifkan kameranya rekan-rekan mahasiswa. Jadi diskusinya bisa lebih enak gitu.
ya. Oke, ini beberapa sudah ada yang mulai on cam. Oke, ya. Oke, thank you very much. Nah, ini udah ada beberapa yang on cam ya. Untuk yang belum masih ditunggu. Oke, ya. Kameranya diaktifkan, mikrofonnya dinonaktifkan ya supaya tetap kondusif pelaksanaannya pada siang hari ini. Halo, good afternoon Miss Jelita Wijayanti. How are you today? Mbak Jelita bisa dengar suara saya? Dimatiin lagi kameranya ya. Kalau dibangun. Oke ya. Okay, now before we start our discussion, let's say basmalah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hope that today's meeting will bring many benefits to all of us here. Semoga sesi pertemuan kita pada siang hari ini membawa berkah ya rekan-rekan mahasiswa. Semoga ilmunya bermanfaat dan nanti bisa jadi salah satu nilai plus untuk teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Oke, oh ya, nanti mungkin bisa disiapkan juga kertas dan pensil ya, teman-teman. Nanti kita ada sedikit latihan ya, latihan soal nggak banyak ya, paling cuma 2 atau 3, supaya nanti teman-teman bisa apa ya, bisa nyicipin gitu ya. Tes TOEFL itu kayak apa sih, seberapa nggak susah ya, gitu. Insya Allah nggak ada yang susah, karena nanti kita coba bentuk soalnya seperti apa. Lebihnya kayak gitu. Oke. Nah, sekarang ayo siapa lagi nih yang on cam? Masih saya tunggu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja ya. Kalau misalnya masih di kantor atau masih dalam perjalanan nggak apa-apa. Yang penting tetap stay tune aja di materinya. Oke. Oke, saya langsung izin share screen ya, Pak. Kalau sudah rekan-rekan. Oke, ya. Udah terlihat teman-teman mahasiswa? Oke, Miss. Ya. Okay, so yeah, welcome to our class. We are from the TILA, yeah, TILA, the International Language Academy, and today we are going to discuss together dealing with the TOEFL preparation. Ya, jadi kami dari TILA, the International Language Academy, hari ini kita akan sama-sama membahas, ya, mendiskusikan terkait dengan si TOEFL. Oke, jadi TOEFL itu apa? Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu nih ya, teman-teman sama si TOEFL itu. What is TOEFL? Okay, so yeah, it stands for a test of English as a foreign language. It stands for test of English as a foreign language, and it is done to measure the level of English proficiency of non-native speakers of English. Jadi si TOEFL ini, oh ya, I'm going to deliver the material both in English and bahasa ya. Jadi hari ini kita akan pakai bahasa pengantarnya, mix bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Semoga lebih mudah dipahami seperti itu. Oke, nah kenapa sih kita harus ambil tes TOEFL ini? Nah, ini kita lihat poin yang kedua. The TOEFL test is a test to measure the level of English proficiency of non-native speakers of English. Jadi si TOEFL ini dipakai untuk mengukur seberapa baik sih penguasaan kita sebagai orang yang nggak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa sehari-hari ya, non-native gitu. Seberapa baik pemahaman kita akan si bahasa Inggris ini. Kayak gitu. The TOEFL test exists in a paper format, a computer format, and an internet format. Jadi tes TOEFL ini ada 3
jenis ya, ada yang formatnya masih pakai paper or paper based, lalu computer based, and the last one is the internet based. Okay, and the paper TOEFL test is scored on a scale of 217 up to 677. Nah, jadi untuk range skornya sendiri adalah 217 sampai 677 ya, sampai 677. And but yet you have to reach some score ya, gitu teman-teman. Ditargetkan berapa skornya? 500? 425 ya, oke. Kalau ditargetkan dari kampus 425, it means that we have to set the standar higher ya, misalnya dari kampus 425. Nah, kita jangan udah minimal 425 nih, gitu 425 aja udah aman ya, tapi kita harus menantang diri kita ya, gitu. We have to challenge ourselves. At least I have to get 500 as my TOEFL score gitu. Oke, jadi masa sih 425 tanggung gitu ya. Saya nanti bisa sekalian research seperti itu. Siap ya? Targetnya 500 semua ya. Ready? Are you ready? Oh, Mas Hakim ya, siap Hakim siap. Bisa ada. Oke. Nah, ini tentang TOEFL-nya, TOEFL ini. Nah, let's move to the section of the TOEFL test for the paper version. Jadi untuk TOEFL yang PPB, it has three sections ya, section ya. First one is the listening comprehension, second is tentang term and connection, and third one is reading comprehension. Jadi ada section yang pertama itu adalah listening, kedua itu adalah term and connection, and third one itu comprehension. And for the first and second section listening and other, dia agak besar lagi. Ya, dibagi lagi. For the listening comprehension, it is divided into three parts. Untuk listening dibagi tiga bagian lagi. Ya, yang pertama adalah short dialogue, yang kedua long conversation, and third one yang ketiga adalah short talk. Itu adalah dialog singkat ya, hanya ada 2 line A and E, and it has 30 items. Pertanyaannya ada 30, lalu yang ini long conversation, ada 2 orang juga yang berbicara, tapi percakapannya lebih banyak gitu. Dan biasanya satu percakapan untuk 3 sampai 4 soal seperti itu. Nah, kalau tadi di part itu short dialogue, satu percakapan untuk satu soal. Nah, kalau di long conversation itu satu percakapan bisa untuk 3 sampai 4. Oke, nah yang ketiga ya, part yang ketiga itu adalah short talk. Well, actually, the difference between long conversations and short talk is in short talk we only have one speaker. Kalau tadi kan yang namanya conversation ya, di part itu berarti ada 2 orang yang berbicara. Nah, kalau di short talk itu hanya ada satu orang ya yang berbicara. Sama untuk satu satu talks itu dia bisa untuk 3 sampai 4 nomor gitu ya. And it takes us 35 minutes untuk di listening itu, kita waktunya 35 menit untuk menyelesaikan 50 soal yang ada di situ ya. 30 soal short dialogues, 8 soal long conversation, dan 12 soal short talks. Oke. Nah, lanjut kita ke structure and written expressions. It is divided into 2 parts. Part A is the structure itself, and part B is the written expression. Nah, structure according to its name, sesuai namanya, we have to put the words, the suitable words that goes along well with the sentence. Nah, kita harus mencari kata atau jawaban yang cocok nih
sama titik-titiknya gitu, atau yang cocok nih sebagai kalimat penyambung dari kalimat yang ada di soal. Kurang lebihnya seperti itu untuk structure. It has 15 items, 15 questions, and oke, nah dia ada 15 soal ya untuk structure. And the next part is the written expressions. Now, on the written expression, we have to point the wrong one. Kalau biasanya kan kalau tes kita cari jawaban yang betul ya. Nah, kalau di part written expression ini kita cari jawabannya yang salah. Mana nih yang nggak sesuai dengan kaidah penggunaan struktur dalam bahasa Inggris. Kurang lebihnya seperti itu. It has 25 items ya. For example, nanti kita ada contohnya. There is a sentence and there are A, B, C, D under the words and we have to find out. Kita harus menentukan oh mana ya dari A, B, C, D ini yang nggak sesuai dengan konteks dari kalimat yang ada di situ. It has 25 items, so there are 40 items of the second section of TOEFL test. Ya, jadi untuk structure and written expression totalnya ada 40 soal dan waktunya 20. Okay, next, last but not least is the reading comprehension. It's the reading comprehension. It has 50 questions. It has 50 questions and we are given 55 minutes to do it. Jadi yang terakhir itu yang ketiga ada reading comprehension ya. Usually there are 4 up to 5 texts ya. Jadi ada 4 sampai 5 teks. Nah, pertanyaannya nanti mengikuti. Ya, ada satu teks itu bisa misalnya 10, nanti ada yang 8, ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan waktunya 55 menit. Oke, nah, up to this one, do you have any question? Sampai sini sudah tergambar belum? Nanti bentuk soalnya seperti apa, teks, apa namanya, pertanyaannya bagaimana, sudah tergambar terkait si TOEFL ini? Anyone? Nggak apa-apa ya, kalau mau speak up nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak bakalan nggak bakalan dicubit ya. Saya kan juga jauh ya ke halang layar. Gitu. Yuk sampai sini Mas Hakim mungkin ada yang mau ditanya atau cukup jelas? Jelas ya. Mas Hakim sudah pernah ikut tes TOEFL sebelumnya atau pernah dengar atau pernah kursus bahasa Inggris mungkin? Sudah pernah yang kedua kali. Oke, berapa skornya Mas Hakim? Oh, oke. Ya. Oke, ini mungkin berarti cuma buat refreshment aja ya, buat Mas Hakim ya. Oke, hope that you can get the highest score ya. Oke, nah jadi ini ya teman-teman mahasiswa ya. And everyone has different challenge ya in doing the TOEFL test. Tiap-tiap orang itu kendalanya beda-beda ya dalam melaksanakan atau mengerjakan TOEFL test. Ada yang kendalanya di listening, ada yang kendalanya di structure, ada yang kendalanya di reading seperti itu. Ya, well actually that's normal. The point is that we have to highlight the tips and trick how to get along well with the questions. Normal sebenarnya gitu ya. Ada orang yang aduh ternyata malah di saat orang lain lemah di listening justru dia kuat di listeningnya. Ada yang mungkin orang lain lebih sering di structure, dia lebih sering di readingnya. Atau mostly most people love to do the reading comprehension ya, atau sebagian besar orang justru mungkin lebih senang di reading gitu. Well actually the answers are there ya. Kalau reading itu kan sebenarnya jawabannya udah ada ya gitu. Ya kuncinya adalah seberapa teliti kita nih cari jawaban yang ada di teks, kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, it's the scoring chart. Okay, so here mudah-mudahan kelihatan ya di teman-teman. Kecilan nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Nah, it's the questions number yang tabel paling kiri itu adalah jumlah soal ya, and the rest are the sections. Lebihnya itu adalah sectionnya. The blue one is the listening.
The orange one is the structure and the green one is the reading part. Jadi ini masing-masing mewakili section yang ada di tes TOEFL ya. Ini adalah listening, lalu ini structure, yang ini reading. Nah, it has the numbers on it. Nah, dalamnya itu ada angka-angkanya. What is it? It's the converted score. Itu nilai yang dikonversi. For example, nih ada di yang box putih kecil ya, nih yang lagi saya tunjuk. How to score TOEFL text. The converted score of the three sections is added. Nah, jadi gini nih. Misalnya kita mau dapat 500 ya. Nah, untuk dapat skor 500 ini kita ini kita lihat yang di paling atas 50 tambah 55 tambah 45. Jadinya 150 dulu. Nah, angka-angka yang di sini dari mana? Nah, ini dari nilai konversi perbagiannya dulu. Nah, ini 50 nih. 50 ya, listeningnya 50 nih, satu. Nah, kita lihat di tabel ini, 50, untuk mendapatkan nilai 50, kita harus betul berapa di listening? Oh, 29. Means that if you want to take, if you want to get 50 as your score for the listening, so you have to answer 29 questions correctly. Berarti kalau kita mau dapat nilai 50, nilai konversi 50 untuk listening, kita harus paling tidak menjawab 29 jawaban secara benar untuk listening. Seperti itu. Nah, lalu 55 nih. Di structure-nya kita lihat 55. Oh, 31. Gitu. Berarti untuk structure-nya paling tidak harus betul 31 nomor. Gitu. Oke, baru kita bisa dapat 55. Nah, readingnya 45 kita cari di sini. Oh, sorry. 45. Nah, ini 45 ya. Berarti benar berapa? Harus betul paling tidak 26 soal. Gitu ya. Jadi itu ya pegangan kita. Kalau kita mau dapat paling enggak 500, untuk listeningnya kita harus betul 29 nomor, lalu untuk si structure-nya 31 nomor, untuk reading-nya 26. Nah, itu minimal kalau kita mau dapat 500. Nah, kalau kita mau dapat lebih dari itu, bagaimana ya? Harus dinaikin targetnya. Oh, kalau tadi misalnya listening paling enggak harus benar 29. Oh, saya naikin, saya harus betul 35 misalnya. Oh, tadi structure-nya harus betul 29. Saya naikin misalnya 34, cuma salah 6 gitu. Oh, readingnya berapa tadi? Oh, 26 gitu, supaya bisa dapat 45 nih converted score-nya. Saya naikin paling enggak saya harus dapat 30 atau 32 seperti itu. Oke, nah jadi ini minimalnya sekali. Ya, lalu tadi hasil penjumlahannya dibagi 3, lalu dikalikan 10. That will be your final score for the TOEFL test. Nah, jadi cara penghitungannya seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi it is used for you to set your target ya in answering the questions. Jadi ini dibuat supaya teman-teman bisa prediksi nih gitu. Oh ya, gue target nih di listening gue harus bener 40 misalnya. Lalu di structure gue harus bener 35 gitu, atau siapa tahu bisa bener semuanya gitu ya. Oh, jadi paling enggak gue harus bisa bener 30 nih atau 35, perlunya seperti itu ya. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk men-set standar sendiri, set target ya. Gitu. Oke, nah it's the format of listening section. Nah, saya nggak mau baca sendiri ya. Mas Hakim, would you please help me to read the slide? Mas Hakim bisa tolong dibantu saya untuk baca slide-nya? Yuk, silakan. Nanti malam ada lagi sih. Aku udah tahu. Yuk, Mas Hakim bisa tolong dibaca slide-nya? Mr. Hakim, are you with us? Okay, somebody is raising hand, Mbak Halisa ya? Okay, ya, Miss Halisa, please. Okay. Yeah. Format listening section. Yeah. Part A, 30 short dialogues, 30 items.
50% of meaning question, 20% of inference question, 70 Ya, sorry. Ya, 75 of choice are complete sentence. The topics are attending class, talking to professor, writing research paper, general activities, shopping, looking for houses, taking vacation, going to meeting or parties. party. Part B, too long conversation, 8 item, topic questions about settings, time and location, questions about the speakers. The topics are conversation between a student and a professor, a student and a student. And part C, 3 short talks, 12 items. Topic questions, questions about setting, time and location, questions about the speakers, and the topics are lectures, registration, procedure, or services around the campus, etc. Yeah. Okay, thank you very much, Miss Halisa, for reading. Nice to hear from you. Have you ever taken TOEFL test? Miss Halisa, Mbak Halisa udah pernah coba tes TOEFL? TOEIC waktu itu. Oh, TOEIC. Oke, dapat berapa TOEIC-nya, Neng? Kind of forget. Okay. Tapi kayaknya bagus ya, since you already have good English basic. Tadi dari basic Gue dari tadi keganggu anjir, Jod. sudah cukup bagus ya, Mbak Alisa. Oke, now it's the Cek. oh ya, teman-teman mungkin bisa di mute dulu ya mikrofonnya. Oke, jadi nggak ke distract ya suaranya. Okay, so here's the format of listening section, part A, part B, and part C. On part A, it has 30 short dialogues and 30 questions, 30 items. 15% of meaning questions, 20% of inference questions, and 75% of choices are complete sentences. Oke, jadi ini ya topiknya attending classes, talking to professor, writing research paper, general activities, daily activities, and so on and so on. Nah, jadi dia apa namanya? Yang di part A, nah ini ya topik-topiknya ya tentang ya daily activities ya gitu, pakai di sekolah ya, di tempat umum, di seperti di rumah sakit, kantor dan lain sebagainya. That's for part A. Now part B and C are almost the same. Part B sama C hampir sama ya gitu. About the long conversation, it has two long conversations, dia ada 2 percakapan yang cukup panjang di situ ya. 1 percakapan untuk 4 soal. So there are 8 items ya, 8 questions on this part. Okay. It is usually talking about the conversation between a student and a professor and a student and a student. Okay. Nah, jadi ini yang part B ya, itu ada 2 percakapan yang panjang ya, 1 percakapan untuk 4 soal. Oke, totalnya ada 8 soal. And part C, 3 short talks and there are 12 questions. Untuk part C ada 3 short talks ya, dan masing-masing itu sama untuk 4 soal juga. The topics are lectures, registration procedure, or services around campus. Nah, jadi ini topiknya ya, gitu. Ada lectures ya, materi di materi perkuliahan atau prosedur ya, dan lain sebagainya. Nah, bedanya apa? Kalau part B dia speakernya ada 2, kalau yang part C itu speakernya 1 gitu. Yang berbicara hanya 1.
Okay, nah it's the general strategies for listening comprehension. Ini ada general strategiesnya. Mbak Halisa boleh ditunjuk temennya untuk baca slide-nya. Yuk, supaya nggak ngantuk ya, kita gantian bacanya. Yuk, silakan Mbak Halisa. Mbak Halisa boleh ditunjuk ya. Yeah, wait. Maybe Faruk Ihsan can read it for us. Oke, Mr. Iksan ya, Mr. Iksan. Faruk Ihsan. Oke, ya. Please, Mr. Mas Iksan ya. Are you here, Mr. Iksan? Maaf Kak, saya sedang di jalan. Oh, oke, still on the way ya. Choose another one. Ya. Miss saya, Bu. Halisa. Ya? Saya, Bu. Mr. Oke. Fahmi. Oke, Mr. Fahmi Rahareng. Oke, please, Mr. Fahmi. Okay, general strategies for listening comprehension. First, be familiar with the directions. The direction on every paper to full test are the same, so it is not necessary to spend time reading the direction carefully when you take the test. You should be completely familiar with the direction before the day of the test. To listen carefully to the passage. You should concentrate fully on what the speakers are saying on the recording because you will hear the recording on time only. Know where the easier and the more difficult questions are generally found. Within each part of the listening comprehension section on the paper test, the question generally progress from easy to difficult. 4. Be familiar with the pacing of the test. You have 12 seconds between each question on the recording, so you must answer each question within 12 seconds and then be prepared for the next question on the recording. 5. Never leave any answer blank on your answer sheet. Even if you are not sure of the correct response, you should answer each question. There is no penalty for guessing. 6. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. When you finish with one question, you may have time to look ahead at the answers to the next question. Okay, done. Okay, thank you very much, Mr. Fahmi, for reading. Great to hear from you. Hope that you can get the best score ya for the test later on. Mudah-mudahan nanti skornya bisa bagus ya, bisa lebih bagus, Mas Fahmi. Okay, so here are the general strategies for listening comprehension. First is be familiar with the directions. Kita harus familiar dulu dengan directions-nya. Kita suruh ngapain sih gitu. The directions on every paper TOEFL test are the same karena instruksinya itu pasti sama ya. So it is not necessary to spend time reading the directions carefully when you take the test, but we have to kita baca baik-baik ya gitu. Jangan sampai kita salah instruksi. We should be completely familiar with the directions before the day of the test. Nah, like you that now you are having this preparation program ya. Nah, alhamdulillah sekarang teman-teman ada ikut TOEFL preparation ya. Jadi nanti nggak bingung lagi tuh, aduh listeningnya apa aja sih, strukturnya apa aja sih, readingnya apa aja sih. Nanti kita bahas di sini. Second one, listen carefully to the passage.
You should concentrate fully on what the speakers are saying on the recording because you will hear the recording one time only. Nah, karena listeningnya nanti hanya diputar satu kali, jadi teman-teman harus hati-hati, konsentrasi full. Since there is no repetition, karena nggak bakalan diulang tuh, ya. Nggak mungkin misalnya kita lagi tes TOEFL lalu kita nggak bisa dengar, kita minta sama pengawasnya, ya Pak, Bu, Mr. Miss, Ma'am, I'm sorry, would you please replay the recording? No, kita nggak bisa kayak gitu ya. Jadi hanya diputar satu kali. Nowhere the easier and the more difficult questions are generally found. Within each part of the listening comprehension section on the paper test, the questions generally progress from easy to difficult. Kita harus tahu kira-kira mana nih yang kita bisa jawab, mana nih yang kita masih meraba-raba. Nah, biasanya kalau di TOEFL itu pertanyaan yang jawabannya dalam tanda kutip mudah, itu dia akan dimunculkan terlebih dahulu. Gitu. Nah, nanti semakin ke sana itu tingkat kesulitannya makin tinggi seperti itu. Next, the fourth one, be familiar with the pacing of the test. You have 12 seconds between each question on the recording. So you must answer each question within 12 seconds and then be prepared for the next questions on the recording. So you are only given 12 seconds ya. Jadi saat pertanyaan nomor 1 dibacakan ke pertanyaan selanjutnya itu hanya 12 detik ya. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa oh ya, that is the correct answer. Never leave any answers blank on your answer sheet. Even if you are not sure of the correct response, you should answer each question. There is no penalty for guessing. Pastikan semuanya terisi karena nggak ada penalti ya, gitu. Nggak ada misalnya kalau salah dikurangi 1 nilainya, nggak ada seperti itu. So it will be better for you to answer all of the questions. Nah, the sixth one, use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. When you finish with one question, you may have time to look ahead at the answers to the next question. Jadi we have to use our time effectively. When we are finished with one question, with one number, then we can directly move to the next. Ya, jadi saat misalnya kita sudah selesai di nomor 1, kita masih punya waktu, kita bisa scanning dulu untuk pertanyaan yang kedua, seperti itu seterusnya. Ya, oke. Nah, the first section of the TOEFL test, the listening comprehension, part A, short dialogues. It has 30 items, tips and tricks. Nah, ini ada tips and tricksnya. Kita udah mulai masuk ke tips and trick. Focus on the second line or the last line. Kita fokus ke speaker yang kedua ya. Since there are 2 speakers, so we have to be focused on the second one. Kita fokus ke si pembicara yang kedua. And then choose answers with synonyms. Remember synonyms. What is synonyms? Synonyms itu berarti apa? Lawan kata atau persamaan kata kalau synonym? Persamaan kata. Thank you very much for responding, Miss Destiana ya. Nah, persamaan kata ya. And then the third one is avoid similar sounds. Avoid similar sounds. Oke, yang kadang suka menjebak ya pertanyaannya, apa yang disampaikan itu dengan apa yang tertulis, kok agak-agak sama nih. Nah, we have to be careful of that. And the trick is pilih jawaban yang sama artinya ya, with the one that we hear on the recording. Pilih jawaban yang artinya sama atau yang konteksnya sama dengan yang ada di recordingnya, dengan yang kita dengar. Bukan memilih jawaban yang sama persis, bukan yang sama persis ya, tapi yang artinya, maknanya atau konteksnya sama, seperti itu. Contohnya kayak gimana, Miss? Nah, nanti ya ada. Nah, ini ya, tapi items can be classified into 3 categories. Nah, ini kategorinya lagi, easy item, medium items, and difficult items ya. Ada yang mudah, sedang, dan juga challenging ya, agak susah dicampur. Itu who, what, where, who is the speaker,
Where does the conversation take place? Expression of agreement, ya, negative comparison, and for the medium passive and active, emphatic expression of surprise, ya, ungkapan-ungkapan yang mengungkapkan apa namanya, ya surprise, ya, itu terkejut. Double negative expression and almost negative expression. Okay, and difficult item, contrary meaning, I wish, if, idiomatic language, ya, and idiomatic expression. Okay, kata atau kata-kata yang mengungkapkan maksud lain, tidak terdengar seperti apa yang diucapkan si speakernya, seperti itu. Oke, nah ini ya, short dialogues on the paper TOEFL test. Nah, would you please read? Nah, Mbak Destiana, boleh tolong dibaca slide-nya? Oke, Miss. Ya. Short dialogues on the paper TOEFL test. Short dialogues are found in part in the listening comprehension section of the paper TOEFL test. For each of the 30 short dialogues in this part of the test, you will hear a two-line dialogue between two speakers followed by a multiple choice question. After you listen to the dialogue and the question, you must choose the best answer to the question from your textbook. Look at an example of a short dialogue from the paper TOEFL test. Example for the paper TOEFL test. On the recording, you hear, "Man, this physics course couldn't be any harder. Woman, I'll say." Narrator, what does the woman mean? In your textbook, you read, A, she has something to say to the man. B, she doesn't think the physics course is hard. C, she agrees with the man. D, she'd like to discuss the physics course. In the dialogue, when the woman says, "I'll say," she is showing that we agree with what the man just said. Answer C is therefore the best answer to this question. Okay, thank you very much, Miss Destiana, for reading. Nice to hear from you. Okay, ya. Nah, now the short dialogue, ya, on the paper TOEFL test. Okay, short dialogue are found in part A in the listening comprehension section of the paper TOEFL test. For each of the 30 short dialogues in this part of the test, you will hear a two-line dialogue between two speakers followed by a multiple choice question. Nah, ini nanti soalnya seperti ini, but there will be no transcript, ya. Tapi nanti di soalnya nggak bakalan ada transkrip seperti ini, ya. So we have to listen to the recording. Well, for example, on the recording you hear, "Man, the physics course couldn't be any harder. Woman, I'll say." And the narrator, the question is, what does the woman mean? In the textbook, we read A, she has something to say to the man. B, she doesn't think the physics course is hard. C, she agrees with the man. Or D, she'd like to discuss the physics course. In the dialogue, when the woman says, "I'll say," she is showing that she agrees with what the man just said. So answer C is the best choice. Jadi yang C ya jawabannya. She agrees with the man. Nah, procedures for the short dialogues, as we listen to each short dialogue, focus on the second line of the conversation. The answer to the question is generally found in the second line. Jawabannya itu insya Allah ada di speaker yang kedua, ya. And then keep in mind that the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the dialogue. So it could be a restatement. Ya, bisa saja dia menggarisbawahi, meng-highlight apa yang disampaikan sama si speaker yang pertama. 3, keep in mind that certain structures and expression are tested regularly in the short dialogues. Nah, ini ya, structures, functional expressions, idiomatic expressions, okay. And then keep in mind that this question generally progress from easy to difficult. Ya, jadi dia bertahap, ya, mulai dari yang
mudah, sedang, sampai nanti mungkin agak challenging nih, agak sulit. Okay, read the answers and choose the best answer to each question. Remember to answer each question even if you are not sure of the correct response. Never leave any answers blank. Ya, nah jadi ini. Ya, you don't have to think too much about this one. We are going to have the examples. Nah, teman-teman nggak usah pikirin ini. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Oke, nah even if you do not understand the complete dialogue, you can still find the correct answer. Nah, kita tetap masih bisa dapat kok ya. Oke, we can, nah ini ya, choose the answer that contains a statement. The most different, ya, never choose an answer because it sounds like what you heard in the dialogue. Nah, ini tadi ya yang apa namanya menjebak. Kedengarannya sama, cuma artinya berbeda seperti itu. Be prepared for the next questions. Nah, ini sama seperti yang tadi. We have only 12 seconds between questions. Kita hanya diberikan waktu 12 detik ya dari satu pertanyaan ke pertanyaan yang lain. Nah, ini contohnya ya. Focus on the last line. Anyone wants to try to answer number one? Ada yang mau coba jawab nomor satu? You can raise your hand, nggak apa-apa, yuk tunjuk tangan aja siapa mau jawab nomor satu. Anyone? Nah ini masih ada teksnya nih, masih gampang, masih bisa kita tebak. Jawabannya B, Miss. Jawabannya yang, oke, Mbak Tiara ya tadi yang jawabnya. Oke, can you tell me if today's matinee is a comedy, romance, or western? I have no idea. What does the woman mean? Is it A, she has strong ideas about movies? B, she prefers comedies over westerns and romance? She doesn't like today's matinee, or D, she doesn't know. I have no idea. So which one? I have no idea. D. It's D. She does not Not know. know. Oke ya, number one is D. I have no idea. Aduh, aku nggak tahu. Ya berarti jawabannya yang D ya. She does not know. How about number two, Miss Halisa? Nomor dua gimana, Mbak Halisa? Kira-kira jawabannya mana? Was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell but no one answered. I rang the bell but no one answered. Saya udah mencet bell tapi nggak ada yang jawab. What does the man imply? Nah, kira-kira apa yang terjadi pada saat itu? Is it A? Barb answered the bell. B. B. It's B. The The house was probably empty. probably empty. Kemungkinan rumahnya kosong. Kita tahu dari mana? Ya itu. I rang the bell but no one answered. No one answered. Oke. Ya, number 3. Tadi kayaknya ada yang resen ya. Sebentar. Miss Siti Robiah, ya Mbak Siti silakan. Nomor 3. You just got back. Ayo Mbak Siti silakan. Tadi resen sepertinya ya. Mbak Siti. Ada siapa yang mau coba silakan. Gak usah malu-malu, gak apa-apa. You just got back from the interview for the internship. How do you think it went? Gimana interview kerjaannya tadi? I think it's highly unlikely. It's C. The interview was apparently quite Unsuccessful. unsuccessful. Highly unlikely. Aduh, kayaknya kecil deh kemungkinan keterima gitu. Ya, so the answer is C. The interview was apparently quite unsuccessful. Oke, nah sekarang saatnya kita mencicipi ya. It's the time for us to try the questions. Nah, seperti ini. Oke, silakan coret-coretannya atau kalau mau diketik di handphonenya boleh. I'm going to play it only once ya. Saya hanya memutar satu kali ya. Saya hanya memutar satu kali. Oke, siap teman-teman?
Kedengeran nggak ya? Sorry. Nggak kedengeran ya? Gak kedengaran, Miss. Kedengeran, Mem. Belum kedengeran ya? Baik. Suaranya kegedean, Miss. Nggak kedengeran ya? Oke. Ya, Belum kedengeran ya? bisa, Miss. Belum kedengaran. Still so low. Masih terlalu kecil suara. Wahyu, matiin tuh mic-nya, berisik. Coba saya skip dulu ya. Saya stop share dulu. Ya, keluar sepertinya suaranya ya. Oke. Kedengeran nggak ya? Can you Belum hear me keluar, Mi. sound? No, no, no. No, no.
Kecil suaranya, Miss. Nggak kedengeran ya, Pak Fauzi ya? Atau kecil? Iya, kecil suaranya. Kecil ya? Oke, sorry. Mungkin nanti ini materinya boleh di-share kan ya, Pak Fauzi ya? Jadi nanti teman-teman bisa coba latihan sendiri gitu biasanya ya. Saya coba lagi deh. Oke, sorry. Kita coba lagi ya. Masih belum? Kenapa? Oke, ya. Oke, nanti saya kirim aja ya ke teman-teman supaya bisa ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kita bisa coba. Ini ada transkripnya di sini. Nah, ini ya. Okay, how soon will you be leaving? How soon will you be leaving? Mau kapan nih perginya gitu. And then I'm on my way now. I'm on my way now. Sekarang saya sudah di jalan. So, which one is the answer? Kira-kira jawabannya mana? Number one, nomor satu. Kira-kira jawabannya mana? A, B, C, or D? It's A, ya. He is living now. How about number two? Now, was he able to get into the house? I left the door unlocked for him. I left the door unlocked for him. What does assume Steve did? I left the door unlocked. Pintunya nggak terkunci, berarti he was able to open the door. Okay, number two is C. Ya. Oke, nah ini ya. Nah, ini just answer with synonym. Nah, ini synonym. Ya, did you see the manager about the job in the bookstore? Yes, and I also had to fill out an application. I also had to fill out an application. Saya harus mengisi formulir. Ya, what does the man mean? Is it A, he got the job as bookstore manager? B, the bookstore was not accepting application. C, he saw a book about how to apply for jobs. Or D, it was necessary to complete a form. Jawabannya mana? Nomor satu. I also have to fill out an application. It's D, it was necessary to complete a form. How about the second one? We're planning to leave for the trip at about 2.
Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? Kita bisa pergi nggak sebelum tengah hari? Berarti yang mana? Is it A? B. It's B. If it is possible to go by 12. Okay. Number 3, was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? Is it A, B, C, or D? The audience applauded for a long time after the performance. Which one? B. Is it throughout the performance? Apakah selama penampilannya atau setelah? Oh, C. C. The people clap on and on after the concert. Oke, jadi tepuk tangannya setelah itu ya, setelah konser, setelah penampilannya selesai seperti itu. Nah, ini ya contohnya. Nah, nanti saya kirimkan aja ini karena belum bisa terdengar ya. Oke. Belum kedengeran ya? Oke. Oke. Nanti saya kirim aja ya ininya. Nanti bisa. Oke, nah, ini ada ininya ya. Nah, ada transkripnya lagi. What did you think of the final exam on algebra? It was too easy. It was too easy. What does the man mean? What does the man mean? Nah, kira-kira apa yang dimaksud sama si cowoknya ini? Si the woman ya. It was too easy is D. The exam was not very difficult. Ya, the exam was not very difficult. Oke, nggak terlalu sulit. Oke, lalu lanjut. Nah, how are you feeling today? I'm really feeling rather sick. So, A, B, C, or D? A, B, C, or D. Nah, ini alhamdulillah ada transkripnya ya. How are you feeling today? It's A. He's not feeling very well. He's not feeling very well. Ya, dia nggak sehat ya, nggak enak badan. Oke. Nah, avoid similar sounds. Nah, ini contohnya. I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? Tapi kan Sally nggak punya uang. Nah, berarti jawabannya mana? A, B, C, or D? C. Sally has no money. Sally has no money. Okay, the second one, did they get the new car they wanted? No, they lack the money. They lack the money. What does the man mean? They lack the money. D. It's D. They didn't have enough money to buy another car. Okay. Nah, have you finished packing yet? You should call. Okay. Ini ya, Mas Abdullah ya. Oke, the third one, have you finished packing yet? Udah selesai packing atau belum? You should call the porter to get the suitcases. What does the woman mean? It's A, B, C, or D? It's B. They need help carrying their bags. Help me. Okay, ya. They need help carrying their bags ya. Mereka butuh bantuan untuk mengangkat tasnya. Oke ya. Nah, ini juga nanti sepertinya kita skip ya. Nanti coba saya cari technical issue-nya di mana biasanya bisa ya. Oke.
Nah, ini transkripnya. How long? First, I need to water the grass. I need to water the grass. Is it A, B, C, or D? Saya harus menyiram rumput. Berarti yang mana? A, B, C, apa D? It's C. The lawn is to dry. The lawn is to dry. Ya, rumputnya terlalu kering. Oke. Nah, do you think I should buy the sweater, but it doesn't really think the fit right? It doesn't really think the fit right. Aduh, kayaknya agak ini deh, kurang pas gitu. Berarti yang mana? A. It's A, B, C, or D. It's A, The ya. sweater. The sweaters, the wrong The size. sweater, the wrong size. Oke, ya ukurannya kurang tepat ya. It doesn't really think the fit right. Oke, sorry. Oke ya, nah ini about who, what, when, and where. Draw conclusions about who, what, when, and where. Nah, as we listen to each conversation in listening part B, we should be trying to set the situation in our mind. We should be thinking the following thoughts. I think I need to hear the voice of Mr. Muhammad Alvin. Would you please help us to read the slide? Mas Alvin, boleh tolong dibaca slide-nya? Anyone? Oke, Mbak Halisa lagi yuk. Silakan Mbak Halisa, boleh. Okay. Draw conclusion about who, what, when, where. As you listen to each conversation in listening part B, you should be trying to set the situation in your mind. You should be thinking the following thought. Who is talking? When does the conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? Where is the source of information for the conversation? Example, on the recording you hear, "Man, why do you have so many books?" Woman, "I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out?" Man, "Yes, you should go downstairs. You should go downstairs to the circulation desk and fill out a card of each book." You think, who is probably talking to students? Where are they? In the library. What course are they discussing? American history. Okay, thank you very much, Miss Alisa, for reading. Nice to hear from you. Now we have to highlight these things. Yeah, who is talking? Where does the conversation probably take place? Where does the conversation probably take place? And what is the source of information for the conversation? Ya, siapa aja yang berbicara? Kapan percakapan itu terjadi? Di mana? Ya, dan informasinya terkait apa? Gitu. For example, on the recording we hear, "Why do you have so many books?" "I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out?" "Yes, you should go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book." Who is probably talking? There are two students. Ya, ada dua orang students ya di situ, atau dua mahasiswa katakanlah. Where are they? In the library. Mereka kemungkinan ada di perpustakaan. What course are they discussing? It would be the American history. Bisa saja mereka berbicara tentang, nah ini sejarah Amerika, ya seperti itu. Oke. Nah, ini ya, number one. I'd like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? Who is the woman? Nah, kira-kira wanitanya siapa di sini? Is she a store clerk, a bank teller, an accountant, or a waitress? A bank teller.
bank teller. Ya, which one is the keyword? Keywordnya apa di Mau situ? drama kayak mau apa kayak mau Abdullah, musik. Keywordnya apa di situ? Cash, Cash, bank ya. account, check, deposit. Ya, deposit, account, ya, cash, any back, cashbacks, ya, and so on and so on. Okay, number 2, have you deposited your paycheck yet? No, but that's next on my list of errands. What will the man probably do next? Earn his paycheck, write a check for a deposit on apartment, go to a bank, or make a list of errands to run. A, B, C. Good. it's but that's next on my list of errand. Which one? It's D, make a list of errands to run. Number 3, did you get the bread, eggs, and milk? Now we need to stand in line at the checkout counter. Where does the conversation probably take place? Kira-kira di mana itu? D. It's market. in a market. Obviously ya, jelas ya di situ. Bread, eggs, milk, stand in line at the checkout counter ya, in a market. Nah, ini, I didn't bring my laboratory manual today. You can share mine. Today we are conducting the experiment or photosynthesis and we can work together. The answer is? Di mana tuh? Nih, it's B, in a biology laboratory. Okay, number 2. This is flight 707 requesting permission to land. Flight 707, you are cleared for landing. Who is the man? Nah, yang laki-lakinya siapa di sini? Pilot. Flight attendant, he's a pilot. Ya. Nah, okay. Number 3, do you want to do the dishes now or later? I'd rather put them off as long as possible. What will the man probably do? It's A, wash the dishes immediately, or B, use as many dishes as possible, C, wash the dishes for as long as possible, or D, wait until later. Tunggu dulu ya sampai entar baru dibersihin gitu. Sorry. Semangat. Ya. Semangat Ika. Easy item. Oke ya. Nah, ini the long conversation. Okay. Belum selesai. Ya, before we continue, do you have any question? Sampai sini, ada yang mau ditanya dulu mungkin? For long conversation and short talks, the tips and trick will be the same ya. Untuk long conversation dan short talks, tips and triknya hampir sama ya. Hanya yaitu tadi pembedanya kalau conversation speakersnya 2, si short talks dia 1 ya. Seperti itu. Okay. Nah, B is the long conversation. Yeah, the tips is we have to anticipate the questions, draw conclusions about who, what, when, and where, and listen for answers in order. Nah, ini ya. The third one is the most important thing to be highlighted. Yang ketiga ini yang paling yang harus di highlight ya. Jadi pertanyaannya itu pasti dia berurutan ya. Mana yang diucapkan speakernya duluan itu yang biasanya ditanyakan. Kayak gitu. Tricks, lihat semua pilihan dalam setiap pertanyaan. Biasanya 2 pilihan sama dengan yang Anda dengarkan. Pilih salah satu. Kalau ada 3 pilihan yang sama berarti jawabannya yang tidak disebutkan. Dan jangan mendengarkan sambil tutup mata ya. So we have to hear the talks carefully. We have to hear the conversation carefully. Okay. Yeah, it is the longer one. Nah,
Strategies for listening part B questions. Miss Aulia Akbar, Mbak Aulia, boleh tolong dibaca slide-nya? Yuk, Mbak Aulia. Saya laki-laki, Miss. Oh, sorry. Okay, I'm sorry, Mr. Aulia Akbar ya. Okay, yeah, please read the slide for us. Yes, Miss. Thank you. Yeah. Strategies for the listening part B question. Mhm. Number 1, if you have time, review the answer to the listening part B question. Are you looking at the answer? You should try to do the following. Mhm. Anticipate the topics of the conversation you will hear. Mhm. Anticipate the question for each of the group of answer. Mhm. Number 2, listen carefully to the first line of the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of the conversation, and you will often be asked to answer the question. Number 3, as you listen to the conversation, draw conclusions about the situation of the conversation. Who is talking, where the conversation takes place, or when it takes place. You will often be asked to make such inference about the conversation. Number 4, as you listen to the conversation, follow along with the answer in your textbook and try to determine the correct answer. Detailed conversation are generally answered in order in the conversation, and answer often on the same as what is said in the recording program. Number 5, you should guess even if you are not sure. Never leave any answer blank. Number 6, use any remaining time to look ahead at the answer to the question that follow. Thank you. Okay, thank you very much, Mr. Akbar ya, for reading. Nice to hear from you. Okay, strategies for the listening part B questions and also part C ya. If you have time, review the answers to the listening part B question. When you are looking at the answers, you should try to do the following. So we have to highlight ya, anticipate the topics and the questions. Listen carefully to the first line of the conversation. The first line of the conversation often contains the main idea, subject, or topic of the conversation, and you will often be asked to answer such questions. Jadi kuncinya ada di kalimat yang pertama ya, yang disebutkan sama si speakernya. As you listen to the conversation, draw conclusion about the situation of the conversation. Who is talking, where the conversation takes place, or when it takes place. Ya, jadi kira-kira yang sedang berbicara siapa, di mana, kapan, mereka sedang berbicara tentang apa, dan lain sebagainya. As you listen to the conversation, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answer. Nah, sambil kita dengerin recordingnya, ya, kita mulai screening tuh pilihan-pilihan jawaban yang ada di soalnya, ya, A, B, C, D-nya, gitu. Kira-kira yang memungkinkan jawabannya yang mana nih, gitu. And then you should guess even if you are not sure. Kita harus menjawab meskipun mungkin kita nggak yakin ya. Gitu. Never leave any answers blank. Jangan sampai ada jawaban yang kosong. Use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow.
have to use the time effectively. Kita harus memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin. Gitu. Nah, anticipate the topic ya, ini seperti yang tadi, anticipate the questions, kira-kira jawabannya seperti apa. Listen for the topic in the first slide, di line yang pertama untuk jawabannya. Draw conclusion and listen for the answers in order. Ya, karena nanti pasti berurutan tuh ya, mana yang diucapkan lebih dulu itu pasti dipertanyakan terlebih dahulu soalnya kayak gitu. Nah, ini contoh soalnya ya. Jadi nanti ada satu conversations. Saya coba cek dulu ya. Ya ada. Nah, oke. Nah ini ya. Jadi contoh soalnya nanti seperti ini ada short talks-nya. Nah, there are two people who are speaking, ada dua orang, nah nanti mereka mendiskusikan sesuatu, nah nanti ini pertanyaannya terkait ini nih, ya bisa saja pertanyaannya adalah siapa yang sedang berbicara, gitu, ya lalu di mana lokasinya, ya who is the speaker, ya lalu kalau ini terkait dengan library, ya kalau kita lihat pertanyaannya di sini tutupnya misalnya jam berapa gitu. Kalau misalnya lagi ujian buka jam berapa atau tutup jam berapa nih perpustakaannya, kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu ini apa yang dilakukan setelahnya gitu. Ya, kira-kira apakah go home, return to class, to the library ya, and so on and so on. Ini juga sama ya. Nah, ini pasti di talks-nya juga berurutan ya. Gitu. Pasti tentang tujuan speakernya kemana itu diungkapkan terlebih dahulu gitu ya. Lalu nah ini misalnya ada berapa cara nih? Ya, ada berapa cara supaya bisa pergi ke tempat yang dituju. 1K, 2K, 3K, dan seperti itu seterusnya. Ya. Oke. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Kalau untuk part B dan C sama ya, teman-teman mahasiswa tips and triknya. Karena yaitu tadi bedanya hanya di speakernya aja ya. Untuk yang part B, speakernya 2 orang. Untuk yang part C, speakernya hanya 1 orang ya. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sampai sini? Yang mau minum dulu silahkan ya. Yang mau minum, yang mau nyiapin snack silahkan. Yang mau ke toilet juga silahkan ya. Cuma nanti jangan lupa balik lagi. Oke, ada yang mau ditanya atau mau langsung lanjut? Transkripsi. Oke, mungkin kita lanjut aja ya, teman-teman mahasiswa. Oke, Gue deh gara-gara hilang motor gue ya. Aduh. Lu ngulang aja. Emang ini lu apa? Dia baca. Tes dong Oke ya, now let's continue to the reading ya. Tadi yang listeningnya udah. Oh sorry, kita ke structure dulu ya. Kita ke structure dulu. Oke. Kita ke structure dulu ya.
Nah, ya, kelihatan ya teman-teman ya. So let's continue with the structure, the magic tree of the TOEFL test. Ya. Section 2, structure and written expression ya. Kita ke part structure-nya dulu. I need someone to read the slide for us. Saya mau dengar suaranya siapa ya? Mas Hakim tadi belum jadi baca ya. Mas Hakim boleh tolong dibaca slide-nya? Ya, oke ya, dari structure sampai akhir ya, sampai yang terakhir. Yuk, silakan. Mhm. 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 Up to 15. Mhm. Mhm. Choices. Ya. Good. Mhm. Underline. Mhm. 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 Okay. Okay, thank you very much, Mr. Hakim, for reading. Nice to hear from you. Okay, yeah, just like what, okay, just like what we have discussed before, yeah, that there are two parts of the second section of the TOEFL test. The first one is the structure part, and the second one is the written expression part. On the structure part, there are going to be 15 questions, and the sentences has been replaced with a blank. Jadi bagian kalimatnya itu nanti ada titik-titiknya, and we have to choose the correct answer ya, that goes well with the English grammar. Kita harus mencari jawaban yang sesuai dengan kaidah grammar bahasa Inggris. Yang sesuai itu yang mana? Okay, and then the second one is the written expression, number 16 to 40. Kalau tadi nomor 1 sampai 15, nah ini nomor 16 sampai 40. Ada 25 soal. It has 4 words or group of words that have been underlined. Ada 4 kata atau kelompok kata yang digarisbawahi, dan kita harus menentukan tuh kira-kira mana yang nggak sesuai.
gitu. Kalau sebelumnya kita harus cari mana yang benar, nah di written expression ini kita cari mana yang kurang tepat atau nggak sesuai dengan kaidah penulisan grammar dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, sama, dia it is progressing ya, bertingkat. Biasanya yang mudah dulu nomor 1 sampai 5 gitu ya, 16 sampai 20 mudah, seterusnya ke sana ada tantangannya seperti itu. Oke, nah ini contohnya ya, gitu. Ini contohnya. Nah, ini ya, a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Is it A, can drink, B, it can drink, C, a large drink of, or D, with a drink of? In this example, we should notice that the sentence has a subject camel but no verb. Nah, di sini ada subjeknya tapi nggak ada kata kerjanya ya. Answer A is the correct answer because it contains the verb can drink. Answer B is incorrect because it has the extra subject it, and answer C and D are incorrect because they do not have verb. Yang betul di sini jawabannya yang A ya, karena ada verbnya di sana ya. Can drink. Answer B is incorrect. Answer B kenapa dia nggak kurang tepat, karena di situ dia disebutkan lagi subjeknya ada it-nya. Sementara udah ada subjek camel. Nah, sementara yang C and D are incorrect because they do not have verb. Dia nggak ada verbnya di situ. Drink di situ dia adalah pelengkap ya dari frase yang ada di situ. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Miss, mau ngapain? Oke, ya. Di situ Ya. kalau ngisi gitu langsung jawab kita ya, Miss ya? Kenapa, Mas Akbar? Sorry. Kan tadi kan itu titik strukturnya kan titik-titik-titik tuh tengah-tengahnya. Nah, itu kan jawabannya di bawah tuh. Nah, kita langsung milih jawabannya ya, Miss ya? Betul. Kalau yang struktur Oh. ada soalnya ya. Kalau yang Betul, struktur betul, ada betul. soalnya. Gitu. Oke, tenang Thank aja you. Mas Akbar. Udah nggak sabar kayaknya mau tes ya. Ya, jadi nanti ada ini. Oke, nah the procedures first study the sentence. Our purpose is determine what is needed to complete the sentence correctly. Kita harus mempelajari konteks kalimatnya dulu nih apa gitu ya, karena kita harus melengkapi kan gitu ya, kira-kira mana nih yang tepat. Then study each answer based on how well it complete the sentence. Nah, kira-kira dari pilihan jawabannya mana yang paling cocok dalam tanda kutip secara gramatikal gitu. Okay, do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answer. Do not try to eliminate incorrect answer by looking only at the answer. Kita jangan jangan asal nebak juga gitu ya. Jangan asal nebak juga ya. The incorrect answer are generally correct by themselves. The incorrect answers are generally incorrect only when used to complete the sentence. Ya, gitu. Jadi kita harus benar-benar ngapasin gitu ya. Kira-kira mana nih yang cocok gitu ya. Mana nih yang cocok, mana nih yang bisa masuk konteksnya dengan kalimatnya seperti itu. Oke. Nah, ini ada contohnya nih. Number one, the North Platte River, blah, 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 from Wyoming into Nebraska. Which one is the correct one? Which one is correct? It flows, flowing with flowing water. Anyone? B. It's B, flows. The North Platte River flows from Wyoming into Nebraska. Okay, number two, blah, blah, blah. Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. A, B, C, or D? A. It's A. The city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Next. Nah, number three, a pride of lion, blah, blah, blah.
Mana nih jawabannya? C. Up, it's C. contain or can contain. Content of the A. It can contain up to 40 lions, including 1 to 3 males, several females, and cubs. 4 blah 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 tip plant are small and white. A, B, C, or D? Blah 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 tip plant are small and white. D. It's D. The flowers of the tea plant are small and white. 7. Oh, ini nomornya agak macet ya. Henry Adams, born in Boston, blah blah blah, famous as a historian and novelist. A, B, C, or D? It's A. Yeah, became famous as a historian and novelist. 8. The major cause, blah blah blah, the pull of the moon on the earth. It's B. The major cause of ocean rise is the pull of the moon on the earth. The major cause of ocean rise is the pull of the moon on the earth. Ya, jadi dia ya jodohnya dia sama yang ya. The major cause of ocean rise is the pull of the moon on the earth. Oke, nah ini juga sama ya. Nah, sekarang kita lihat yang contohnya ya. Written text. Nah, ya ini juga sama ya. Tuh, kita harus isi di sini. Nah, ini written expression. Nah, ini kuncinya ya, beberapa kuncinya subject. Nah, present, past tense, verb be, seperti biasa, saya selalu bikin ya teman-teman. Insya Allah siap ya, gitu. Nah, ini contohnya. Ya, under is actually manner fiber out together. Under is actually manner fiber out together. Ini solution notice that plural material meaning is accompanied by the syllable non-fiber. Mainly should be accompanied by the plural non-fiber. So, you should choose SNC because SNC is not correct. Ya, jadi di sini ada ini ya subject for present. Jadi di sini plural ya, dia nggak bisa sebut so actually fibers di sini. Oke, nah ini trik-triknya ada align word of group or block of word or group of word. Because if you can spot which of the sentences is not correct, harus apa namanya lihat ya yang di contoh itu yang mana aja gitu. Dan dari situ kita udah bisa screening, kita udah bisa tes kira-kira mana nih yang kurang tepat ya seperti itu. Okay, if we have been unable to find the error by looking on the other four underlying expression, then read the complete sentence. Nah, kalau kita dengan melihat 4 kata yang garis bawahi itu masih belum bisa notice, nah kita berarti harus membaca keseluruhan kalimatnya seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Yuk, apa nih? More than a half of the children in the 1,356 member percent qualifies for reduced price of free lunches. Which one? Nah, ini kira-kira mana yang subject verb agreement-nya nggak sesuai? Kira-kira mana yang salah? Children singular atau plural? Is children singular or plural? Children itu kata perujuk untuk singular or plural?
Anyone? Children, plural ya. So it should be C. Nah, C. it's C ya, should be qualify ya. Dia nggak pakai Has to be qualified. IES ya. More than Yes. half of the children in the 1,356 member district qualify for reduced price of the lunches. Oke, nah ini ya prepositional phrase. Oke, nah kita langsung ke contoh lain aja ya, supaya nanti lebih nyata contohnya. Nah, nih ya. Fire extinguisher can contain liquefied gas, dry chemicals, or watery. Nah, jelas nih yang salahnya di mana. Yang mana Mbak Halisa dia salahnya tuh? Anyone? It's nah, it should be water. Fire extinguishers can contain liquefied gas, dry chemicals, or water. Ya, it should be the noun. Ya, dia itu harusnya noun di situ. Gas noun, chemicals noun, and it should be water. Kalau watery itu berarti dia jatuhnya jadi kata sifat, ya agak berair gitu ya, watery. So it should be water. Okay. Nah, ini certain types of snakes have been known to survive fast more as a year long. Which one? D. It's D. More. It has to be more than, yes. More than a year long. Okay. It's kepencet. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Ya karena may itu kan possibilities ya. Jadi kalau possibilities ya otomatis dia verb one ya, may have. A patient suffering from amnesia may have partial or total loss of memory. Okay. Nah, terakhir, in several of paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spends his youth. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? C. It's C. Should be. Harusnya dia past tense di situ ya. Spent. Yes. Ya. Where he spent. Florida has become the 27th state in the United States on March 3rd, 1845. Ini juga jelas, dia jawabannya yang A, ya, it should be became, ya, karena kan sudah past tense di sana. Oke, nah, passive verbs, ya, passive verbs. Particular issues that concern teenagers were covering in the half-hour program. Particular issues that concern teenagers were covering in the half-hour program. Which one? Were covered, ya. Were covered in the half-hour program. Ya. Electrical impulses may also pick up by the optic nerve. It should be, nah, may also pick up by the optic nerve ya. Nah, jadi ini contohnya ya teman-teman ya untuk di yang structure and written expression. Contoh soalnya seperti ini. Ini yang di written expression kita harus cari mana yang kurang tepat. Oke. Nah, ya seperti ini. Nah, oke. Nah, tadi di yang strukturnya seperti ini ya. Nah, oke. Nah, grammarnya seperti ini. Tadi yang kita bahas. Oke. Up to this one, questions dealing with the structure and written expression before we go to the reading. Sebelum kita ke reading, ada yang mau ditanya? Miss, untuk saya mau nanya, Miss. Jadi untuk ujian TOEFL ini
semuanya langsung dijawab, nggak ada ditulis tangan gitu ya Miss ya? Nanti ada answer sheet-nya, Mas Akbar. Ya, ada answer sheet-nya. Ya, pilihan ganda semua ya, gitu. Pilihan ganda semua, nggak ada yang katakanlah misalnya menulis kalimat, ya, menulis paragraf itu belum ada sepertinya. Oke, jadi ya nanti pilihan ganda semua ya untuk soalnya seperti itu. Ya, Mas Hakim silakan. Ya, ujiannya offline kemungkinannya ya, Pak Fauzo ya. Nanti mungkin bisa tunggu informasi Iya, aja ya, tapi ya offline ya. offline. Ya, Tanggal 1. offline, Mas Hakim. Tanggal 1 ya? Iya, Ya, tanggal 1 Desember nanti ujiannya offline ya. Seperti itu. Oke, ada lagi. Nah, nanti terkait teknis pelaksanaan, tunggu info ya, teman-teman ya. Gitu. Tapi tadi sudah disampaikan Pak Fauzo kalau ujiannya offline. Oke. Ada lagi mungkin sebelum kita ke part yang terakhir nih, reading. Ujiannya paper test ya, Miss? Iya, kenapa Mbak? Maaf. Ujiannya paper test. Ujiannya? Paper Oh iya, nanti paper base ya, paper base ujiannya ya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut dulu ke reading ya. Oke, sebentar saya share. This one. Nah, ini ya about the passage of the reading test. Nah, ini reading ya, apa aja sih yang biasanya dibahas ya kalau di readingnya TOEFL. Nah, ini ya, Science and Technology includes astronomy, geology, chemistry, physics, mathematics, zoology, botany, medicine, engineering, mechanics, and so on. Ya, jadi yang pertama itu ada Science and Technology, Science and Technology, North American History, Government, Geography, and Culture. Ada sejarah Amerika ya, lalu tentang pemerintahannya, geografinya, budayanya seperti apa, literature, painting, architecture, dance, drama, ya, etc. Ada juga terkait dengan sastra ya, lalu seni, ya, arsitektur dan lain sebagainya. Social science, ilmu pengetahuan sosial, antropologi, ekonomi, psikologi, ya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga geografi. It can be anyone, ya. It can be, let's say, maybe athletes, ya, actors, actresses, politician, dan ini bisa siapa aja ya. Biografinya bisa aktor, aktris, penulis, ya, lalu politisi dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya, it also has the classification, easy item, direct or stated question, overview questions, factual questions, negative questions, scanning questions, and reference question. Medium items is dealing with the vocabulary. Kita harus cari katakanlah persamaan katanya. What does the word it in line 3 refers to? For example, misalnya kata pengganti it pada paragraf 3 mengacu kepada apa gitu. Kita harus baca lagi teksnya seperti itu. Okay, and difficult items is indirect or unstated questions ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin atau istilah-istilah yang mungkin nggak ada di teksnya ya, pengetahuan umum dan lain sebagainya. Ini ya, the magic tree directly answer
question, indirectly answer questions, and vocabulary questions. Well, actually, most of the people say that it is the easiest one. Ya, banyak yang bilang kalau reading itu katanya dalam tanda kutip paling gampang karena jawabannya sebenarnya udah ada gitu. Ya, jawabannya sebenarnya udah ada. Ya, yang menentukan adalah ya seberapa teliti kita gitu ya. Nah, ini contohnya ya gitu. Tapi nanti on the real test it's not going to be the short ya, nggak bakalan teksnya sependek ini ya gitu. Udah pasti lebih panjang. Oke. For example, in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. According to Dewey, intelligence is the only absolute way to achieve a balance between realism and idealism, between practicality and wisdom of life. Intelligence involves interacting with other things and knowing them, while reasoning is merely the act of an observer. A mind that beholds or grabs objects outside the world of things. With reasoning, a level of mental certainty can be achieved, but it is through intelligence that control is taken of events that shapes one life. Now the question is, what is the topic of this passage? Is it A, the intelligence of John Dewey, B, distinctions made by John Dewey, C, Dewey's ideas on the ability to reason, or D, how intelligence differ from reasoning in Dewey's work. Nah, jadi seperti ini ya. Topiknya apa kira-kira dari paragraf ini? Gitu. And the answer is, nah, jawabannya yang D ya. How intelligence differs from reasoning in Dewey's work. Ya, perbedaan antara intelijensia dan kemampuan untuk ini ya reasoning berdasarkan penelitiannya si John Dewey ini. Nah, ini di on the very first sentence it already be seen di paragraf pertamanya udah apa namanya sudah jelas di situ ya, in the philosophy of John Dewey a sharp distinction is made bla 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 gitu. Nah, now the second example. Nah, ini contoh yang kedua ya. Would you please read? Yuk, siapa lagi yang mau baca nih? Contoh yang kedua. Miss Lutfiana, are you ready to read? Mbak Lutfiana, apakah siap untuk baca atau siapa yuk? Oke, ya, Miss Halisa. Yuk, silakan Mbak Halisa lagi. Yuk, nitrogen fixation. Okay. Example 2, the passage. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into a biological circulation. In this process, certain algae and bacteria convert nitrogen into ammonia and NH3. This newly created ammonia is then, for the most part, absorbed by the plants. The opposite process of denitrification return nitrogen to the air. During the process of denitrification, bacteria cause some of the nitrates from the soil to convert into gases nitrogen or nitrous oxide and to in these gases from the nitrogen returns to the atmosphere. The question, which following would be the best title for this passage? Oke, ya kira-kira judul yang sesuai sama teksnya apa? Kalau tadi kan nanyanya topiknya ya, nah ini judulnya yang sesuai apa? Is it A, the process of nitrogen fixation, B, two nitrogen processes, C, the return of nitrogen to the air, or D, the effect of nitrogen on plant life? Kira-kira yang mana? A. Kita lihat B ya, two nitrogen processes. Oke, ya that's fine ya. Nah ini ya tadi ya untuk contoh yang pertama kan nanyanya topik ya.
Nah, yang kedua, oh sorry. Ya, nah ini tadi what is the topic of this passage, and the second one, the title. Ya, oke. Nah, example 3, organization of the passage. Ya, the organization of the passage. Nah, if us who invented the game of baseball, most Americans would probably reply that it was Abner Doubleday. At the beginning of the century, there was some disagreement over how the game of baseball had actually originated. So sporting goods manufacturer Spalding inaugurated a commission to research the question. In 1908, a report was published by the commission in New York, in which Abner Doubleday, U.S. Army officer from Cooperstown, New York, was given credit for the invention of the game. The National Baseball Hall of Fame was established in Cooperstown in honor of Doubleday. Today, most sport historians are in agreement that Doubleday really did not have much to do with the development of baseball. Instead, baseball seems to be a close relation to the English game of rounders and probably has English rather than American roots. Nah, it's about the baseball ya. Nah, ini tentang baseball. Nah, the second paragraph. Nah, maksudnya adalah paragraf kedua itu hubungannya apa nih dengan si paragraf 1? Does it provide examples to support the ideas in the paragraph, or does it precede the ideas in the first paragraph, outlines the effect of the idea in the first paragraph, or refutes the idea in the first paragraph? Tadi di sini cerita paragraf 1 si Doubleday ini foundernya baseball, tapi yang kedua, oh ternyata dia menolak gitu ya. Nggak setuju bahwa enggak deh kayaknya bukan si Doubleday. So it refutes ya, refutes the idea in the first paragraph. Oke, nah jadi bukan menolak ya, counter ide yang ada di paragraf yang pertama seperti itu. Oke, contoh selanjutnya, nah ini ya. Oke, Mas Akbar boleh tolong dibaca lagi? Mas Akbar, boleh tolong dibaca, bener ya, kali ini Mas Akbar ya. Oke, Miss Samita Regina Putri, oh ya, please silakan Mbak Samita dibaca. Yuk. Okay, example, the passage, Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. It was settled by English colonists in 1633. 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. The site for Williamsburg had been selected by the colonists because the soil drainage was better than at the Jamestown location, and there were fewer mosquitoes. Okay. Mosquitoes. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much, Miss Samita. Great to hear your voice. Nah, ini ya, Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. It was settled by English colonists in 1633, 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. In the beginning, the colony at Williamsburg was named Middle Plantation because of its location in the middle of the peninsula. The site for Williamsburg had been selected by the colonists because the